Всех приветствую на своем канале. Меня зовут Марго, и мы с вами дальше проходим Life is Strange. Сегодня должна быть уже финальная серия. Что же произойдет в конце, узнаем сегодня. А вы не забывайте ставить лайки, подписываться, и заходить в телегу и бусти. Okay, so looks like I'm not dead. And I'm in the North Quad. Small victories, Max. It's so quiet for a storm. Like, oppressively quiet. Sophie? Sophie! I'm not in the past anymore. Sophie could be back to the way she was. I have to find her. Mom and Dad? Blackwell Academy? That was forever ago. And what's wrong with my phone? Why can't I respond? Да ее красоты. Я говорю, перед тем, как мы с вами тут будем играть, давайте почитаем, что там у нас написано. Так, это мы с вами читали. Во. Софи, скажи, где ты? Не видишь, так далеко падать. Серьезно, ты мне сказала молчать. Пожалуйста, найдись. Девушка бросилась с обрыва. Меня от тебя тошнит. Но рисунок красивый. Спасибо. Все, да? И что я еще могу сказать насчет вообще всей игры, пока не смотря финал, да? Вообще, я не знаю, с какого перепугу считают, что сама игра уже исчерпала себя, да? Давайте уже посмотрим в правдивые глаза, сколько клепают резидентов и всякого такого, да? Ничего никто не ноет. Вот. Все нормально. Seems like 1,000 years ago Moses and I sat on that bench. For all that's happened since, it might as well be. Должна быть вроде как это короткая глава, ну мало ли. Who knows what'll happen if I don't find Sophie soon? Так, вроде никаких следов я не вижу, да? Ну, давайте погуляем. Мне интересно. Where are you going? I know she's close. I just have to find her. Она рядом. Угу. Прикольно, что можно бегать, ходить помедленней. Squad is as good a place as any to look for Sophie. Опа. What? Так, интересненько. А может она в школе уже самой? М? Who knows what? Please, I can't. Это кто? Даймонд? Diamond. Max, thank God. I walked out of the snapping turtle and then somehow I was here. Давайте скажем. You see all this too, don't you? Да, The eye of the притворимся. storm? I see it. What the fuck is going on? Хороший вопрос. I don't know. But if things are weird now, they're Но only поверь. going to get weirder. That's not comforting. I wish Moses was here. I hope he's okay. Come on, let's get inside. This storm is as bad as it looks. What? 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 This storm is as bad as it looks.
Maybe Sophie and Moses found shelter. Max, I'm right behind you. Прям две луны. А что еще мы можем посмотреть с вами? Погодите. Так, тут ничего нету. Угу. В смысле, а где фигура? Окей. help me! Is it an emergency? Yes. Unfortunately. What's going on? I can't find you. Я тебя не вижу, говорит. With any luck, Sophie will be in the fab. Where are Ну, you? ничего, нормально, зато погуляли. Прям в самой буре, короче, мы находимся. Как говорится, в эпицентре смерча. Probably a good idea to follow Diamond into the fab. Пойдемте. This definitely isn't the fab. And Diamond is definitely not here. But Moses is? Тот день. Секунду. Кошка. Здоров, Макс. Чё, как? Кто это? Не знаю, кто пишет, но мне сейчас вообще не до ваших приколов. А, ну ясно все с тобой. Значит, вся твоя ласка и забота — это так, для показухи. Забыла, как меня зовут? Может, и не породистая, но гордость у меня есть. Квин? Это ты? Getting blocked by a cat is definitely a low point. I'm past the living in a dorm age. I'm past responding to Warren's texts, too. Ага, Уоррен. Эй, безумная Макс, где ты шаришься? Я хотел тебе диски с расчлененкой вернуть. Этого в общаге не было. Фильм реально офигенный, кстати. Особенно тот момент, где чувак сразу 5 голов одним ударом разрубил. Ответь, плиз, Макс. Не игнорь меня. Ну, я к тебе тогда потом в общагу зайду. Покеда. Подождите, а мы ж прочитали. В чем прикол? Секунду. Кто пишет? Нет связи с интернетом. I'm 95% sure that's Sophie's brand. Why is Moses smoking them? Why is he smoking at all? Strange. I bet that is a disquieting number of telescopes. Это многовато. Угу. I thought Moses had the world's horniest grandma mug that night. Так, что, поговорим с ним, да? Он курит? Hey, Moses? Give me the Cliff Notes version of what we're actually here to see. А ты Софи видел? Have you seen Sophie tonight? Eek. Why am I not at home wrapped up in a blanket burrito right now? So, should we be worried about this crazy asteroid hitting Earth? Что ты хочешь сказать? You're not making any sense. Are you trying to tell me something?
just trying to capture the perfect photo. The perfect photo. The perfect photo. Hang on. Sophie? All right, Max. You have 24 hours before the world ends. What would you do? Sophie, are you in there? Max! Max, it's me, Moses. Moses! All right, Max. You have 24 hours before the world ends. What would you do? I don't know. I guess I'd Фильмы про зомби. watch Return of the Living Dead and, eat a whole pizza? Right, Moses? All right, Max. You've got 24 hours before the world ends. What would you do? Да ёпрст, ладно. Strange. But that's just Sophie. I haven't double exposed a photo in a while, but if I superimposed two images of Moses on top of each Ого. other, maybe I could separate. Max, thank you. What happened? I don't know. It was like Sophie had locked me in a kind of, I don't know, a sarcophagus. I was trapped, but still protected somehow. And I could hear Sophie. I could hear you. Just outside of it, Что она What говорила? did she say? She was hurting, Max. That's all I could tell. Whatever you did, snapped me out of it. Or snapped her out of me. Max? Max, where? I'm sorry, Sophie? Sophie? You okay? Все хорошо, он спросил. I think I know what I have to do. Bet. I'm coming with you. No, stay here. This storm. I've been through something like it before. Reality gets unreliable. Better if you sit tight. Machine, angel, psychic, storm. Take care, Max. See you on the, flip side. О боже мой. When a door closes, a window opens. Офигеть, конечно, да. What? What? Where? This isn't Caledon. This is Blackwell Academy. Chloe was shot here. I listened to it happen. Фига себе. You don't know who the fuck I am or who you're messing around with. Where'd you get that? What are you doing? Chloe! Come on, put that thing down! Don't ever tell me what to do. I am so sick of people trying to control me. You Чего? are going to get in hella more trouble for this than drugs. Nobody would ever even miss your punk ass, would they? Get that gun away from me, psycho! No! Ну, будто в своем кошмаре проснулась. Maybe Sophie's right. Maybe we are cursed. Cursed to relive our worst moments over and over again. I had a chance to save Chloe from this bathroom.
from Nathan's gun. And I did. And dozens of people died instead. To my Storm. Well, joke's on you, Storm. If you don't think I play out this moment in my head every day, then you don't really know me. Кстати, Where is that coming from? что хотела сказать. Мне кажется, Макс неправильно немножко понимает реальность. Типа, все произошло как раз-таки из-за того, что она спасла в Life is Strange самой первой Хлою Прайс. И потом она стала менять время и пространство, и поэтому появилась буря. И поэтому все умерли. Так, Макс, я в курсе, что ты завистливая дрянь без художественного вкуса, но брать мой фотоаппарат тебе никто не разрешал. У тебя ровно сутки. Если не вернешься, я подам в суд, и папа у тебя все отнимет. Предупреждаю только потому, что ты мне нравишься, я знаю, что ты нищебродка. Но это не повод обижать Викторию Чейз. Ок. Так что увидимся, чмоки. Фига. Кейт. Oh, Kate. You deserved better friends than the ones you were stuck with. Ну, как Better жалко than me. Кейт. Как жалко Кейт. Макс, я хотела сказать, что очень тебе благодарна. Все-таки в Блэквелле учатся не только моральные уроды. Прежде чем сюда приехать, я каждый вечер молилась о том, чтобы здесь меня кто-нибудь поддержал. Слава богине, что ты есть, иначе я бы просто не выдержала. It's in one of these stalls. Да, я понимаю. This still isn't as funny as the artist thought it was. Что написано? Опа. Max and Sophie? Not Max and Chloe? So, that's it then? We're done? Sophie's cooler than you ever were. Cause she drives a Porsche? Cause she has powers. Чего? This is so fucked up. I would never. Здесь была Виктория Чейз, да? I used to look at this every day. Жесть, повороты. Это что за нахрен? Okay. О боже мой. Это та заброшка. А почему так много игрушек? Жесть. А что если бы не брали игрушку? Там вроде последствия типа были, помните? Well, that's new. Lucas, I have to get down there. Угу, окей. What are you looking for? Pretty deep birthday banner. I swear, any other day, a tree blossoming in a bowling alley would be the weirdest shit I'd seen that day. Да уж точно не самая лютая дичь, которая здесь сейчас произошла. Это факты. Okay, one neb is cute. Kinda. One. Kinda. Да, This согласна. is not that. I told you this place was the portal to hell. Behold, a devil. Jesus. Possessed dolls much? О-о-о. Прикиньте, если они все заговорят. А?
still busted. I'm not getting down this way. Что написано? I wonder if that ladder is still here in the other timeline. I have to get down there to Lucas. Да, ёпта, мы поняли. Ну тут мы не спрыгнем. Тут I мы не wonder if that ladder спрыгнем. is still here in the other timeline. Чего? Jefferson's sick photos. One binder for each girl. I don't want to look at this. I don't. Жесть. Просто трэш. Там колесико есть. I'll have to get out another way. В смысле? The door of Jefferson's bunker. I Ah. can never forget it. Мы идем сюда. Правильно? Или нет? А, мы не можем? Не можем. В смысле стул? It can't be anything but that. I can't. I was 18 when Jefferson trapped me in that chair. I'm not 18 anymore. Типа надо So сесть? this is what it's gonna take. Да. Oh God, I can't move. Ну, подожди. Holy shit! Didn't Jefferson say that to me? И что нам делать? Может, мы как-то можем разодвинуться как-то? Во! No, never again. Once is all you get. Появилась лестница. Time to get the hell out of here. Sometimes, right after Jefferson, I looked at cameras and I wanted to throw up. It's weird, but the only thing that helped was picking up my own camera. I wish I could kick your psychotic little teeth. What can I use to get out of this godforsaken room? I'm done with that now. Здесь уже все. Не открывается, ну и пошло оно. Угу. Кто разбит этот Still шар? need to get to Lucas. If not for Safi that day, that would be my headstone.
and now I have to return the favor. Так, нам нужно, наверное, то время. I have to see. А, смотрите, это что такое? Yikes. What happened to you, Thomas? Жесть. Forgotten hope. Maya's memorial tree. What the hell is it doing here? Сакура. Другое марта. Вишня по названию национальным в Японии. Период сакуры символом цветения в несъедобны. Поэтому считаются мелкопыльчатое полушарие, цветы дерева апрель, плоды декоративного сакура в качестве северного, а память о Каде мае. Жизнь In the какая. dark, we labored. And in the daylight, we disappeared. Хочу I послушать. wake, sweating and sick from dreams. Seawater spills from my lips. The beast has my voice clamped Он between its читает ее teeth. стих, козлина. We gaze at each other in the windowless box. It is flight or fight. Never forgive. Lucas, it's me. It's Max. But there are no bells, doors, or windows. Only his face. A mirror. Давайте его сфоткаем, а? And I feel Аф? Аф? Аваф? Smile, Lucas. А мы, наверное, если мы... Подождите, а мы можем его не спасти? Maybe Жаль. double exposing the photo again? It worked with Moses. Max. It's really you. In the flesh. I thought I was dreaming. Sophie was there. What the shit is this place? Stay put, okay? It's dangerous out there. Подождите, я его не I приметила. think that's all I... Miss Caulfield? Реджи, привет. Reggie, I'm so glad you're okay. Max, what the hell is happening? I'm not sure. It has to do with time? A time vortex that manifests in a storm. Ugh. Time vortex. Fuck, you're right. I remember Sophie being shot, and I remember seeing her around campus. Жесть. Just stay here, okay? I'm going to fix this. This is Sophie. Isn't it? This is her pain. Ты угадал. What we did to her. Какой ты молодец. Бери печеньку. Vin, I don't think Sophie blames you for... No. You're right. She doesn't. She was in my head back there, and she doesn't think about me at all. Two Sophies in two universes, and Ой, открытие neither какое, а? of them cared if I live or die. Да и пофигу, честно говоря. You know, I was in love with her. Or I thought I was. Maybe you should
focus on what's in front of you. Yeah. I should go make sure Reggie's Да okay. ладно, наконец-таки не думаешь He о looks себе. like he could use a Молодец hug. какой, а. Or something. I'm going to fix this. Trust me. I do. I do trust you. Be careful, Max. Вот он с ней встречался, она ему не рассказывала про способности? Мне кажется, нет. Кто там еще? Пошлите посмотрим. My work here is done. Лоретта, бедная. I hope. Loretta, you okay? I was following Professor Colmenero. I thought there was a story, but I'm so stupid. Hey, it's gonna be all right. Just stay here, okay? Wait, Miss Caulfield. Please don't go. I don't know what's happening. Потом. Don't worry. I can explain everything to you when this is over. You promise? I promise. Как-то она немножко у нас заглюкнула. Так. In the dark. I have to leave this bowling alley. Не, мы садиться не Maybe I хотим. should sit for a second. Clear my head. А, ну ладно, давай. Если ради этого, то давай. I have to keep telling myself this isn't a dream. It's real. And I'm the only one who can make it stop. Do you do this a lot? Like sit and muse? Safi? I'd go bananas if I were this trapped in my own head all the fucking time. Safi, where are you? Ага, сода My work here is 75. done. Гамбургер I сколько? hope. 2400. Ну, это я так. Пусть промочит. Okay. Out of the frying pan and into the turtle, I guess. Аманда? Amanda, thank God. Are you okay? I don't know. Weird shit at the turtle is someone flipping the painting to the bathroom key going missing, not this. Max, what is this storm? Why is Gwen out there? And why are you not also freaking out? Look. Go get yourself some water or a beer. And I promise I'll explain soon. Or try to. I don't think Gwen entirely knows she's outside. Угу. Gotta find a way to get close enough to take Gwen's photo. Так, давайте попробуем с этой стороны. Thought I'd be used to this. О, это мотель, типа. Фига себе. At least the motel is new. Even if I were hungry,
I'd rather just wait till I'm back in the snapping turtle to eat. Фигоплита. On tonight's motel mishaps, Max tries to make a grilled cheese. Accidentally commits arson. Chloe and I aren't enemies. She just doesn't want to talk to me anymore. Что там за книга? Те, с кем вы стали врагами. Тристер Уотерс и Джейк Фоулер. Это ну бред какой-то. Тихо. That can't be the right time. Что там написано? Экс чего-то там. Что с лампой? Just how I like them. Tall, shady, and not too bright. Надеюсь, тебе ясно, почему я пытаюсь вырезать тебя из своей жизни. Это Пэм. Штатив. It's past time for me to get a new one, but we've been through so much together. Ah, yes. The famous mountains of Topeka, Kansas. No escape, huh? Buddy, that's the story of my life. Wild that my baggage is such an on-the-nose metaphor. That's why Sophie is the poet. Набор-отмычек? Chloe's lock-picking set. А, ну She да. could even get me to open up. Приехала к тебе, познакомила тебя с родителями. Мы вместе завели собаку. Молчать пока. Тебе ясно, почему я пытаюсь вырезать тебя из своей жизни? Wonder what awaits me through that front door. Макс. Что за странный диалог? Так, Пэм, это ты, мясник из Колорадо? Ладно, пойдемте. Don't worry, Sophie. I'm coming. Is this the same room? No. This is where I stayed in Santa Fe. I think. Don't know how she did it, but Chloe was like top chef drifter on one of these in our motel stays. Lose my number. Trust me, Chloe. I've tried. Забудь мой номер. Третья часть серии бестселлеров «Так далеко». Рене Прайс и Питер Клэпек. Это пульт. You didn't have to put on your red dress for me. Вроде пока все на месте. Спортивная сумка. The convenience and sadness of my profession, of my entire life, fitting in a single duffel bag. Clear skies are coming. Hang in there a little longer. Что там про погоду говорят? Hang on. Okay, wait. This is... Pretty sure this is that motel in Cleveland. Never did get used to sleeping alone. Love having to only grab one thing if I'm leaving in a hurry, but... What if I want to stay a while? Что за книга? Problem is, Simon, I haven't just been remembering the past. I've been living in it.
Зеркало заднего even in my вида. dreams. Зеркало заднего вида. Как думать о будущем, помни о прошлом. Саймон О. Фаллер. Короче, мы поняли. Намек на что, типа, вот. Помнишь, что ты... О, смотрите. Лампочка другая. Картина. Damn, this painting actually feels like dreamland. Угу. I know how this is gonna sound, but that tripod taught me how to stand on my own 2 feet. Ну, пойдемте. All right, Cleveland. After this shoot, I'm gonna nap till June. Maybe September. Все, и больше ее клонит в сон, смотрите. Это что за черно-белая фигня? I'm so tired. Не, пошли. Да ёпта. My Нарисованы. kingdom for a place to lay my head. И никак. I didn't realize how tired I am until just now. Жаль, Maybe жаль. if I lie down for a few minutes, all of these rooms will stop spinning. Feels so nice to rest. Какой фотосет. I wish I didn't have to get up for that shoot. Who was the client again? Or the location? That's the problem with moving around so much. All these rooms really do start to blend together after a while. Главное, не спи. Nebula. Nebula, nebula, nebula. I was just there. There was Sophie. This isn't right. Fuck. How do I get out of here if I can't even open this А если в door? другой... Офигеть. Ну ладно. If that door doesn't open, I swear I'm breaking it down. How do I get out of here if I can't even open this door? Так, не открывается. Не открывается. There's gotta be a way Окно. out of here. There has to. Толкнуть. If that door doesn't open, I swear I'm breaking it down. Let me out! Кстати, прикольно было этот момент использовать способности и разорвать. Now that Сюда I've вернуться. traveled to purgatory and back, I can finally see what's going on with Gwen. Так, мне нужна... Гвен, да? I'm back. Jesus, Max. Warner girl first. Sorry. You disappeared and I don't know where you went. I'm okay. And I promise I'll explain everything. Later.
she's flirting with you, right? Listen, I'm here to help you. I adore you, but read the room, bud. That's Sophie, all right. Сфоткать. Hang on, Gwen. It's almost over. Max! Oh! Thank you. I genuinely would. They were all... Sophie. They called me a fraud. A coward. It's okay. I got you. Ну и правильно говорили. Amanda, you and Gwen stay here and take shelter. Wait, what are you gonna do? Sophie's out there. Somewhere close. I can feel her. And she needs me. I need her. Be safe, yeah? When am I not? Why do I always gotta fall for the weird ones? Пришибленным, действительно. Угу. О. Always forget you're so huggy. Угу. Кто не любит обнимашки вообще? I was so fucking worried about you. When I couldn't see you anymore, I thought... It got a little hairy. Thank you, Max. Don't thank me yet. We still have to find a way out of this place. Or this... time. Hey, I'm taking a minute. Ноги устали нормально. Ладно, посидите, отдохните. All of that Was pretty fucked up. Yeah. Who needs all the king's horses and all the king's men? I've got you to put me back together again. Офигенно, да? You know, I was pretty cool. I accept fond gratitude. Consider yourself fond. Oof. So, any chance of everybody just forgetting I tried to rip out their soul? Все не были в сознании, давайте. I don't think so. Everyone I've encountered seems lucid. And the timelines seem to be combining. Great. Fantastic. We'll deal with it. Time travel, alternate universes, scraping together the broken pieces of your unstable friends. Мужчина-блондинка. What else can you do? Мигрень кровью из носа. I don't know. Get a lot of nosebleeds? Migraines, too. This power involves a lot of ibuprofen. Реклама ибупрофена. What? You just seem... Грустная. like you're about to make me cry. In fairness, I've seen pet food commercials make you cry. Очень понятные диалоги. О чем они здесь? Они перемещаются по временным.
I'm glad you were here too. You know. But I just tore everybody apart into tiny little pieces. Ну ты не нарочно, действительно. You didn't mean to. Are you sure? Конечно. I didn't not mean to. Maya isn't any less dead. Everybody I cared about still betrayed me. И что теперь? My mom Ну, не изменится, да. will never be different. Надо смириться с этим. I think the best И забить thing на них would вообще, be послать их нахер. clean break. Да. I don't belong here. Don't say that. Of course you do. After your hometown got whirlwinded, what did you do? Сбежала. I ran away. Угу. Зря. But I shouldn't have. It was cowardly. I've wasted years of my life hating myself, knowing that if I'd only made better choices, I might have saved everybody. Don't say that about yourself. You have it wrong. People like you and me, we don't belong at some B-tier liberal arts university with a bunch of washed-up. Кстати, она напоминает алую ведьму, вы не видите? We're fucking divine. Ну, как бы да. Come on. I'm serious. The shit that we can do, gods can do that stuff. Or monsters. Угу. Ты не чудовище, да? You can say whatever you want about the choices you made, but you aren't a monster. You're my friend. I hurt people. And I fixed it. We can fix it. Together. Жалко, кадры вот этих двух ручек не показали. Обидно. Чё? Of course. Duh. That's why you're Опять so вы здесь. confident. It figures the only person I can rely on is me. Sophie, I don't... Last piece of me, Max. It's in you. В смысле? Why isn't it hurting me like it hurt everyone else? Maybe I trust you. Maybe it's more of your magic Max bullshit. I wish I didn't have to take it out. Is that weird? Да, нисколько. Sophie. This is maybe the least weird thing that's happened to me in days. We should though, right? That's how we get out of here? If I had to put money on it, Ну yeah. тут да, она права. It's probably for the best. We don't want you to get an infection or anything. Давай, фоткайся. See you on the other side. Ну, как красиво. Видели, да, фотку? Чего, смогли? Sophia. Oh my god! Yasmin! Everything is gonna be okay, don't worry.
Do you think you can get up? Can you... Sophie, help me! Clean break. Remember? It's all right, Maxine. If Sophia wants to pretend I'm not here, well, that is her right. Sophie! Здесь твой дом, давайте. You do have a place here. People need you. I need you, Sophie. Sophie? I don't know her. I can be anyone, Max. I can be a cute girl at the bar. I can even be... Sophie, stop it! Keep that thing away from me. You can make her forget she saw that, right? Better yet, you could make me unshoot her. You have an instant undo button on life, Max. Why not use it? О, так не работает. Да. If you think that's how it works, you don't know anything. There's always a price, Sophie. Always. Да. You're right. I've got a lot to learn. So teach me, Miss Caulfield. What? You said we could fix everything. Together. Sophie. I can't. I have my life. Everybody. I'm going to find other people like us. People with powers. I spent my whole life thinking I was the only one. Knowing I could never tell anyone because they would look at me like that. But now there's you. You and me. Time traveler and a shapeshifter. Imagine what we could do. And who Это не выход. cares if I'm a silly little girl whose mom needs to show her how the world works? Because now, it works however I want it to. Вот почему она ее хотела Stay убить. here. Keep your job, your life, whatever irresistible glory Kaladan can offer you. But I have to know. When I come back, are you going to stand with me, Max? В чем? Are we in this together? Or is everything you said in the storm just words? Хороший вопрос, да? Мне вот интересно, что она имеет в виду, дать руку ей. Типа, они создадут каких-то клонов, которые будут здесь, а сами что будут делать? Вопрос. Отойти. Типа, тогда, понятное дело, что там разочарование, предательство, что ты такая, условно, плохая подруга. Что-то в этом духе. Смущает на самом деле вот этот момент. Ох-ох-охшики, ох-охшеньки. Что делать? Но я бы дала руку. Не знаю, что будет, но давайте. Мне важнее подруги все-таки. Are you sure you need to leave? There's nothing for me here. I mean, besides you. But you'll wait, right?
Дождешься когда чего, время, Be день. safe, Safi. Куда она пойдет? Может, она еще мнение свое поменяет. Фиг знает, что там. Что будет, если отойти? Обидится, уйдет. И все, типа. Угу, несколько дней спустя. Ого! Это от бури так. О, как красиво. Я хочу себе это просто на обои. Это очень круто выглядит. Это, конечно, тоже. Попикаю немножко. Да. Ну что, обосрался? Козлина. Надеюсь, обосрался. Блин, мы должны ей рассказать. Ёп, красоты. Что там такое? Так, я ей устроила лежанку в коробке. Она оценила. Еще она любит сидеть на ноутбуке и плейбокс. И на учебниках. Коты любят прямоугольники, давайте. Где-то читал, что коты любят прямоугольники. То ли на них сидеть удобнее, то ли что. Правда, наверняка это объяснимо с физиологической точки зрения. И рада, что у вас все хорошо. Да вполне. Кстати, в черепахе все уже собираются. Ты точно не хочешь им все объяснить? Ты точно хочешь им все объяснить? Да. Да, готово. Ну-ка, что там? Спасибо, что порадовала задолбанную в хлам барвумен. Сюда, пожалуйста. Рада была наконец-то поболтать. Ага. Плавали, знаем, Колфилд. Ну ладно, все, дуй, падающие звезды смотреть. И следи, чтобы Мозес в ледышку не превратился. Это тогда? Изабелла, любишь тупые шутки, я веду канал. Угу. Я вас люблю. She knows me better than anyone. Knew me better than anyone. The me now, though, after all this, maybe it's time I found out who that Max is. Да, я такая. Йоу, Макс, мои сообщения тебе сейчас, наверное, меньше всего нужны. Но по новостям бурю показали. Надеюсь, ты там жива. Я больше не преподаю, это мы знаем. Угу. К нам поступают все новые и новые вопросы про Абраксас и недавнюю бурю. Собственно, вы их нам и присылаете. За всю свою историю общество не раз успешно выбирался из тяжелых и неоднозначных ситуаций. И это все благодаря сильному лидеру, который уверенно ведет нас впереди. Хотим вас заверить, что сейчас это по-прежнему так. Вот это я понимаю. Неудивительно, что во всем универе нет ничего круче Абраксаса. Угу. Сейчас мы как раз обсуждаем, каким должен быть его лидер, к чему придут наши обсуждения. Мы скоро узнаем. Чё хихи. А я еще стою в нем или... Мы ответим на вопросы позже. Ах, великий Мозес Мёрфи. Угу. Это еще тогда, да? Когда листаем. В моем мире одна неудержимая сила. Софи. Я долго скиталась одна. Вдруг в этот раз и во всем
появился смысл. Отказаться было сложно, но я знала, что мне с ней нельзя. Когда она ушла, все смешалось, и я долго не могла понять, что реально, а что нет. С путешествиями во времени всегда так. Все происходит наяву, но только пока ты не поймешь, никто кроме тебя ничего не помнит. Тогда твоя явь становится ложью, фальшивым воспоминанием. Никто тебя не помнит, ты одна. Но время я не перематывала. Все прошло на самом деле, я хочу убежать, хочу вернуться в прошлое, чтобы не наделать столько ошибок, но не стану. Я смогу с этим жить. Ты ведь гордилась бы мною за это. No more lies. No more hiding. Она сейчас все расскажет. Обалдеть, обалдеть, конечно. They're all waiting for me at the snapping turtle. А что там за запись появилась? Секунду. А это мы знаем. И какой я настоящий? Мощно хочешь это обсудить? Не особо. Так, это карта. Так, давайте вот так пойдем все-таки. Да мы знаем эту фигуру. Ого, смотрите, шары валяются. Ну, заодно посидим. Давно мы тут с вами не сидели, да? In whatever reality, all those moments between us were real. Both realities somehow got smushed together in the storm. Now everything's the same, but not. How crazy is it that my brain can wrap around that so easily? Years ago, I would have been freaking out. But I'm okay. I'm not that same kid anymore. That storm haunted me for years. I can't let this one haunt me too. Ну, клево, конечно, выглядит. Пойдемте. Ой, да. О, кстати, смотрите. Фига там прям на лед вытолкнула. I don't think there's another world to cross over to anymore. Единый мир. Hey, you didn't answer my text. I didn't know what to say. You start out a friendship to win a small cash prize in a campus-wide game of assassins. And you end with, yo, did you catch that insane mindstorm the other day? Do you remember way too many events happening on top of each other? You could have asked that. I would have said yes, I do. And yeah, that shit was crazy. I'm sorry, Tim. Yeah, I'm sorry too. I remember being a huge dick to you when I was drunk. Yeah, so do I. It's Ну и расстанься с ним. But I also remember you totally betraying me and taking the money for yourself. Подставила, забрала деньги. I don't know. Probably. I have the money. All $500 of it. You need the assassin's money to see your sister? Yeah. She's getting surgery and I'm gonna hang with her. Так, давайте с ней поговорим. Hey there. О, господи, ты чё? Miss Caulfield. Sorry. I'm still kind of on edge. Thanks, by the way, for what you did at the nebula. I froze up. Hey, you were overwhelmed. Most people aren't prepared for reality to break like that. So, do you also remember that there were like 2 of you? And now they're fighting for space in your head? Well, it didn't work the same way for me. But that's because... Wait, are you asking on the record? Not yet. I'm still doing research.
Угу. Why? Do you know something? Ты мне все равно не поверишь. You wouldn't believe me even if I told you. I'll text you when I'm ready to do interviews. Закатательные глаза. Какой-то чельк. А, нет, девушка какая-то. Простите, не видно было. Что-то там делает. Пошлите дальше. So, you do remember that? I mean, yeah, not exactly that, maybe, but yeah. I'm still trying to make sense of what happened, while also coming to terms with the fact that I might never do that. Damn. We were going to unionize. Профсоюз учителей. Звучит круто. Do you still feel like shit too? Ugh, yes. I've been popping migraine meds. Жесть like какая. Rathmans. It's the brain zaps for me. Like I forgot to take my antidepressants or something. It doesn't make any sense. I have all these memories that don't fit. What happened? Sometimes there is no good explanation. Don't say that. My entire academic career is based on the existence of a good explanation. You know that consulting job offer I got? I have a clear memory of deciding I'd take it. But then I have another memory of deciding I'd stay at Kаледон. I don't know. That sounds like normal Carla behavior. Короче, I они may до сих пор be никак не могут famously понять, что это indecisive, случилось. but that's not what I mean. Ну-ка, он что The говорит? snapping I was shocked too. An A. Carlson was so eager to fail me. Oh, I don't know. I don't think I'll ever take another poetry class. I just know somehow that he would have failed me if not for Safi. I don't think they know where she is. I wouldn't come back either if I was Safi. Not after everything. Все-таки она And рассказала. Mom covers it up. Мамаш все замела. Угу. Ой. Он так The snapping остался. turtle's just across the bridge. Not there yet. My position's off. Так, неудачный кадр. А где удачный? Алло. I wonder how I'll feel about this photo in 10 years. Нет. Вот так вот. Да, ёпта. Все, загружаем. Похоже, слишком много народу его потеряло. Working on your new book? Maybe you should switch to science fiction. Real fucking funny. I just had some kind of psychological breakdown and you're laughing. I don't really know how to explain what happened. But you should think of it as a second chance. My life's fucking trash now. No thanks to you and Safi. You're toxic, Max. Ой, боже I мой. can't surround myself with that kind of energy. Иди и плачь в жилеточку свою. Рядом с унитазом. Maybe I'll write my own book. Может, About я this whole сам mess. напишу книгу. My side of the story. Давай, давай, давай. Well, goodbye, Lucas. Good luck. Go fuck yourself, Max. Угу. Что я сделала не так?
Ого. Guess the Sophie Memorial is no longer here. Or maybe never was. Это After какого all the фига? storm shenanigans. Так, ну сюда не зайдем, да? Так, что надо сделать? Отправить кусочек черепах. Ну, пойдемте. Yasmin. I haven't heard from her since the day she came out of surgery. Hello? Hello, Maxine. Как ваше плечо? How's your shoulder? The bullet missed any major veins. But it will be months of physical therapy before I can use my arm. Yasmin, what you saw during the storm... I don't need an explanation. Not yet. If I try to understand, then there will be no room for my recovery. And I will recover. I have to find Sofia. Удачи. Да уж. Any news about your job? I heard the board, I have been arguing with them. I made my mistakes, but Без these are ошибок. offset Мгм. by an excellent track Стоило record. жизни девчонки. And did the board buy that? They did not, no. I have been asked, forced Так и надо. to step down. I love my daughter, Maxine, just like you. I am not a И что monster. теперь? I Это haven't оправдание? heard from Sophie, if that's what you're trying to ask. Oh. I had hoped. One moment. Excuse me. I'm apparently well past the appointed time to take my painkillers. Until next time. Jesus. Campus cleanup is gonna be a bitch. Кому-то. О, как солнечно. Here goes nothing. Удачи. О, это все надо забирать. Угу. Очень красиво все сделали. Интересно, что она расскажет? Ой, они все здесь. Well, Not a peep. guess I'm not surprised. Would you come looking for us if you were her? Угу. Да. This is a go to your friends situation. Yeah. Maybe we should go easy on her. Wait for her to pick up the pieces. In the meantime, Take your time. I'll be here when you're done. I want to check on how everyone's doing first. Поговорить со всеми. Секундочку. Что с лентой? Так, команда. Короче, странный вопрос, но вы тоже после бури как угашенные. Лично у меня реально крыша протекает, и я теперь не знаю, что сказать человеку, с которым мы стали очень близки. А ты для начала спроси себя, чего ты хочешь, и честно про это скажи. Что дальше, подождите. Очень изящно, Реджи, спасибо. Ага, просто если ничего не понятно, надо для начала разобраться в себе.
Реджи дал хороший совет. Вот бы он сам им пользовался. Так, секунду. А что у нас вот Мозес? Секунду, господи. Алло. Ладно. Неудобные сообщения, честно говоря. Я к ним так не привыкла. Аманду потом. Давайте сначала Max. с ней. Sorry, You're gonna explain what happened, right? Конечно. Hey. You okay? What do you think it all means? Why you? Or Safi? Сама вот думаю. I'm still trying to understand. I didn't know anyone else had powers until I met Safi. That must have been a revelation. You have no idea. How are we supposed to walk around knowing something like that could happen? Как минное поле, наверное. Первую пережила же. This was terrifying. But you survived. Now you know you can. You'll be okay. Yeah. Пойдемте к команде, что ли? Она, наверное, вообще не в себе. So you're Super Max. Guess your secret identity's gone, huh? I wanted to tell you. But you couldn't. Just like with the Maya thing. Any more secrets, or do I finally get to know you now? А ты бы мне поверил, давайте? Would you really have believed me, though? If I had told you? It is pretty insane. You know, I remember rejecting you. And then you just found a version of me that still wanted you. A pretty cool trick. But kind of fucked up. Вот именно. Where does that leave us? I'd understand if this changes things. I don't know if I can answer that right now. Надо сначала это все осознать. All of this scares the shit out of me, honestly. If it weren't you, I don't know how down I would be to play Lois Lane. But it is you. And I like you. I think I need time to sort out my shit. Give me a little. And then who knows? Maybe you can win me back. Challenge accepted. You're the one who's been texting me for days. Well, you're the only person who was there. Who else am I gonna text? Max was there. Max has stuff. I didn't want to bother her. You don't have any trouble bothering me. Are you complaining? No. Какой-то хитрый чел. Have you heard from her at all? Who, Max? Safi. I barely heard from her before she brain fucked us all in Skip Town. Were you and her ever serious? You know me. I don't get serious. Ты же знаешь. Yeah, I know.
Врет, как дышит. Diamond's gonna be pissed you aren't stepping down. Diamond's always pissed. Do you really think you can beat her? People like her a lot. She's popular. Of course I can beat her. Why? You cheating on me, Reg? You planning a palace coup? What if I was? Then I'd have to kill you. Господи, какие у него Well, странные would you do it диалоги. yourself or hire an assassin? Depends how I was feeling. Просто одна и та Everyone же у них looks kind анимация, да? of shell-shocked. They could probably use some words of comfort. Шо, мужик? Чё грустишь? Не грусти. Some weather we're having, am I right? Hope that wasn't the grand explanation you promised us. Hey, isn't eloquence your job? I just take the photos. I felt how much she hated me, Max. It was terrifying Вот так вот. and disappointing. Из-за Ясмин. В смысле, она не знала? Не. Yasmin played everyone against each other, Gwen. She used you. I don't think I've ever felt like such a mark. Вот вы себя It's in the погано past чувствовали now. при таких ситуациях. I hope so. Вот и поговорили. Oh, one more thing. That video footage of me, that was Safi, right? Yeah. That girl never does anything halfway. А ты тоже, блин, не лучше. Neither do you, now that I think about it. Anyway, I talked to the committee that fired me. There's enough weird shit that's happened. I think I can argue my way back in. I failed Safi. But there's other students here I can still support. I won't just let it go. О, I'm Господи. glad to hear it. Соболезную. Ой, божечки. Оставался бы учителем, вообще ничего бы не изменилось, честно говоря. Чё, Hey, пацаны? Max. Чё, пацаны? Our Lady of the Storm. Wow, let's not do that. How are you guys holding up? Oh, my whole world has been rocked. You rocked my world. Ну, бывает такое. Господи, такие странные шутки не I могу. remember a bunch of things happening that I plan to repress until I have a spectacular nervous breakdown at age 40. Угу. Запишись к психотерапевту. Honestly, you might want to try therapy. Therapy! My dad will love that. For now, I смысле? just want to get through this election. Oh, right. И чё The такого? Abraxas election. So you're not stepping down? I'd ask how you know that, but at this point, Caulfield, if you grew another head, I wouldn't even blink. I'll get right on that. Господи, какие неконченные вдвоем, а? I think that's everyone. Okay, Moses. Let's give them the talk. С Мозесом. Ну, пошлите с Мозесом поговорим еще. That storm seemed kind of evil, all I'm saying. Yeah, it was dangerous. Hey, Diamond. I'd like to get a photo for the end of the year. Mind if I... Okay. I was hoping she'd be a little more enthused, but... Да уж, такое, да? Сколько же всего прячется за этой улыбкой. Жаль, не знаю, что именно. Do you blame Safi for what happened? I just want to know she's okay. Not an answer. Так, давайте сфоткаем What do you его. say to a picture? For old time's sake?
Moses has hypothermia. And now, crippling anxiety. Да уж. I can never have enough shots of Moses. Фига. Да, еще раз. Нормально пойдет. Если попросить Мозеса вести себя естественно, результат будет противоположным. Продолжаем исследование. Everything's changing so fast. А всех можно фоткать? Да. One more photo for the road? Sure. You keep at this, I'm gonna have to start charging a modeling fee. Ha ha. О, крутяк. Подождите. Давай еще разок. Вот. Ага, это мордашка, когда мне не надоест. Hey, if something happened in the storm... Чуваки. I mean, if you want to talk about anything... Do you guys mind if I take a picture? Hell yes. Put us in the next Caulfield collection. They're kind of a cute couple, honestly. Во-во-во, так надо ставить. Вставляем. Этих двоих уже ничем не растащить. Не придумали еще такого закона физики. Mind if I take a snapshot to remember you by? Oh, whatever you want. This could be your last chance to take my photo. Make it count. Ну-ка. Господи, почему так гримасничать, а? Вот так пойдет. Самое то. Только познакомившись с Гвен, поняла, что такое роковая женщина. Угу, да-да-да. Покажите меня, пожалуйста. А мы можем с ним поговорить? О, наконец-таки. Everyone's pretty shell-shocked. Yep. How about you? Still excited to have double memories? I can't be Ну, the такое only one. себе, да? Seriously? Come on, it's fascinating. What if Safi really does come back? She did some terrible things, Max. And you basically gave her your seal of approval. В смысле? Иначе нельзя было. Sophie did what she had to do. No one was going to listen to her unless she made them. Yeah, I know. I get that. I'm just worried this isn't the type of door that you can close. Hey, we're a team, right? I'll handle it with you. No more hiding or running away. What about the blue-haired girl, Chloe? Are you ready to stop hiding from her? Опа. I think so. Not yet, but... I never knew what to say when they'd say to call a friend. But I think it's starting to make sense. And I'll try to get it right. To have you on my side, I feel fine some days. I just wanna get it right. I think it's time I explained a few things. That I won't have to try sometimes. It won't always make sense. And I'm not proud of every decision I made.
But Чего не поняла? it's the truth. Давай. What's coming next is going to be difficult. For all of us. Почему? But we're going to get through it together. I promise. Так она странно говорит. Какие тяжелые времена. This time, I'm not going anywhere. Sometimes. Чего? Кровь? Shit. Shit. We're gonna have to get you a blood transfusion. What the fuck are you doing here? You remember me. That's flattering. I've seen nosebleeds like that before. So you can run, or you can follow me and get some answers. Your choice. Мне кажется, резкие заявления такие в конце, она еще вернется. Что на другой раз они типа придумают, что за сюжет. Дать руку или отойти. Угу. Дали мы ей руку, она по-прежнему доверяет. Мазня. Раскритиковала надпись в туалете Аркадия Бэй. Помощь Лоретте. Она ее нашла. Размышления в боулинге, мы там задержались. Чтение перед сном. Обратила внимание на все книги. Угу. Отмычка. Вспомнила о Хлое. Назойливость Лоретты. Лоретта не утратила прежней настойчивости. Чувства Реджи. Редж и Винь, похоже, решили встречаться. Выборы. Винь намерен участвовать в выборах. Блин, жалко. Планы Гвен на будущее. Собирается обжаловать решение. Жаль. Так, карьера Ясмин. Ясмин уволится. Угу. Размышления после бури. Она задержалась в Северном дворе, ну, типа поразмыслить. Разговор с Мозесом. Поступила правильно. Она верит Софи. Будет ее ждать с возвращением. Не хочет больше иметь ничего общего. Угу. А давайте-ка вернемся кое к чему. Ага. Так, ну это ладно. Типа все, да? Далее все-таки 69 и 31 отошли.
Знаете, чем мне еще интересно? Вот, разговор с Мозесом. Поступила правильно 13, по-прежнему верит в Софи. Угу. Ладно. Вот у нас и закончился. Классная, потрясающая, давно ожидающая игра Life is Strange. Я очень рада, что я наконец-то в нее поиграла. В общем, было много эмоций разных. Вот. Без музыки нам здесь никуда, поэтому придется слушать вдвойне. Сюжет был интереснее даже, чем прошлая часть, мне кажется, Life is Strange. Это даже не то, что есть Макс, а вообще. Он какой-то несколько разных поворотов сюжета. И мне вот интересно, типа, у меня какая концовка вышла? Это хорошая, средняя, плохая? Очень интересно. Все герои живы, вроде все у них как бы норм. Вот. Хотя можно было там, я не знаю, этого Винни вообще нафиг его просто куда-нибудь отправить. Кстати, нам не сказали, что с тем преподавателем. Его, походу, тоже уволили, да? А чего не посадили, например, или там, типа, не знаю, чтобы он больше не может преподавать, например. Не может выпускать книги, желательно бы от школьниц. Еще бы я хотела, чтобы Аманда была в нашей команде вместо Мозеса. Мозес, ну как, я не знаю, он как шторка. Он как бы просто рядом ходит, короче. Бубнит, что-то делает. Вот. Но в конце нам показали, что получается у нас 3 женщины со сверхспособностями. Это Даймонд. Любопытно. Вот если так подумать, у нас их, получается, здесь их 3 женщин. 4 в прошлой Life is Strange. 4, да, где-то? 4 женщин. Еще бы одну найти. Было бы зашибись. Не, на 4, конечно, тоже неплохо. Вот. Это, знаете, мне напомнило, какой сезон? 3. 3 вроде сезон очень странных дел, когда Макс... Ой, не Макс. 11. Она как раз-таки ушла от своих друзей найти свою маму и заодно нашла таких же людей со сверхспособностями. Жаль, кстати, они к ним, ну, к нам, точнее, к этим героям всем не примкнули, чтобы расфигачить демогоргона. Режиссеры. Это я вот к тому, что было бы прикольно, если бы следующая часть Life is Strange была бы замута вот чисто женским, короче, женской командой. Ну, там на фоне там кого угодно, ну, кроме наших этих всяких, короче. Как его зовут? Короче, вы поняли. Уродская якобы женщина. Хотя, если она одела одежду женщины, она не женщина. Вот. А вообще, кстати, я не очень поняла в конце какой-то сокращенный диалог Макс. Она как-то прерывается, и нам типа показывают титры, что Макс вернется. Я вот этого вообще не поняла. Вот. Очень была рада видеть Макс. Жалко, вот как раз-таки, когда она возвращается вот в эти страшные воспоминания из прошлого, почему нам не добавили, допустим, комнату Хлои? Блин, даже саму Хлою, да? Вот. Кто у нас еще там? Забыла, как другую девчонку зовут, честно говоря, которая умерла. У Хлои, короче, девчонка, не помню, как ее зовут. Рэйчел Эмбер. Ну да, вот какие-то, знаете, какие-то вот
Не вот эта касцена, где они сидят в боулинге, или вот эта вот комната, похожая на 5, а как будто каждая новая комната с разными воспоминаниями. Это было бы круче. А это просто они однотипные комнаты сделали, такие, ха, прикольно, прикиньте. Что умеем? Вот. Вот это мне непонятно. Потом мне непонятно, что у нас нет каких-то нейтральных ответов по поводу помогать Софи или не помогать. И я все еще вижу в ней героиню и актрису Алая ведьму. Она так похожа в конце. Это просто... Вот. Не знаю почему. Наверное, просто тоже со сверхспособностями такими. Вот. А вы пишите, как вам вообще сюжет. В общем, будет тоже интересно почитать. А с вами прощаюсь и встретимся уже в следующих сериях. Всем пока.